வெல்கம் பேக். சார்ட்டிங் அல்காரிதத்தில் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது பபிள் சார்ட் அல்காரிதம். இந்த பபிள் சார்ட் அல்காரிதம்னாவே ஒரு அரேனுடைய எலிமெண்ட்ஸை ஃப்ரம் தி ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். சார்ட்டிங் அப்படின்னாவே என்ன? இது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் நம்ம எலிமெண்ட்ஸை சார்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அதாவது அரேஞ்ச் தி கிவன் அரே எலிமெண்ட்ஸ் இன் சம் ஆர்டர். தட் மீன்ஸ் in some order, in the sense either ascending or descending order. By default sorting அப்படின்னாவே ascending order தான் நம்ம குறிக்கும். ஸோ இப்போ ascending orderல bubble sort algorithm எப்படி பார்க்கலாங்கிற சூடோ கோடை பார்த்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பபிள் சார்ட் அல்காரிதம். இப்போ ஒரு அரே எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லிஸ்ட் ஆஃப் அரே எலிமெண்ட்ஸ். இந்த அன்சார்ட்டட் அரே எலிமெண்ட்ஸை நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இல்லை பாருங்கள், ஆஸ் யூஷுவல் பை டிஃபால்ட் தி அரே இண்டெக்ஸ் இஸ் 0 and ends with n-1. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் 6. இப்போ 6 - 1ங்கும் போது 5 வந்துடும். ஸோ அதான் ஃபார்முலா வந்து n-1. இப்போ 0லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பபிள் சார்ட் அல்காரிதம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இண்டெக்ஸ் 0. இப்போது ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் 15 greater than 11 இந்த கண்டிஷன் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும். இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, இப்போ ஆக்சுவலி இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ, இப்படி நடக்கும்போது ஒரு ஸ்வாப் கண்டிப்பாக கொடுக்கும். ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்வாப் த சார்ட்டிங் ஆர்டர் இஸ் 11, 15, 16, 12, 14 and 13. So after the first iteration, second iteration பாருங்கள், செகண்ட் இட்ரேஷனில் 15 is greater than 16. இப்போ இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ தென் தி வேல்யூ ஸ்வாப் டுகெதர். இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகிடுதுன்னா ஃபால்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ தட் வி வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ தேர்ட் இட்ரேஷனாக என்ன நடக்க போகுதுன்னா, இந்த 16 இந்த எலிமெண்ட் 16 வில் கம்பேர் வித் தி நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட். தி கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ரைட் நவ். ஆஃப்டர் தி கண்டிஷன் கெட்ஸ் ட்ரூ, எவால்வேட் டு ட்ரூ, தி வேல்யூஸ் ஸ்வாப்ஸ் டுகெதர். இதுக்கப்புறம் என்னுடைய லிஸ்ட் எப்படி வரும்? 11, 15, 12, 16, 14, 13. இப்போ ஃபோர்த் இட்ரேஷனாக இருக்கும்போது இப்போ இந்த 16 நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணணும். 16 greater than 14. If the condition is true, the values will swap together. Yes, right now the condition is true. So இப்போ இந்த values வந்து swap ஆகும். swap ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த அரே எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி வரும்னு நான் இதில் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த values swap ஆகும் இல்லையா? ஸோ 11, 15, 12, 14, 16, 13. This is the updated sorted array. ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன், ஃபிஃப்த் இட்ரேஷன் இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபிஃப்த் இட்ரேஷன் இதிலே பாருங்கள். ஃபிஃப்த் இட்ரேஷன் என்ன பண்ணுறோம்? 16 will compare with next element. If the condition is true, yes, right now the condition is true, so the values swaps together. ஸ்வாப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அப்டேட்டட் சார்ட்டட் அரே எப்படி இருக்கும்? ஸோ 11, 15, 12, 14, 13, 16. இப்போது the entire லிஸ்ட்டும் சார்ட் ஆகிடுச்சான்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ தட் we will start compare the elements from 0th index. Again we want to compare from first element to the adjacent elements. இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சார்ட் பண்ணணும். நீங்கள் சூடோ கோட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. மறுபடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் ஆஸ் யூஷுவல் 11 greater than 15. No, the condition is false. And then second iteration 15 greater than 12. Yes, the condition is true. So the values will be swapped. So 11, 12, 15, 14, 13, 16. இப்போ என்ன பண்ணும்? தேர்ட் இட்ரேஷன் 15, 14 கம்பேர் பண்ணும். The element 15 is greater than 14. Absolutely the condition is true, so that the values will be swapped together. So that the final, that means the next sorted array is 11, 12,
14, 15, 13, 16. So we want to check the current element with the next adjacent element. That means fourth iteration. Fourth iteration, the element 15 checks with the adjacent element if the condition is true. Right now the condition is true, so that we will swap together. Values interchange ஆகும். Interchange ஆனதுக்கு அப்புறம் இதனுடைய values எப்படி இருக்கும்? 11, 12, 14. So swapping, after swap the elements 13, 15, 16. இப்போ என்ன ஆகும்? ஃபிஃப்த் இட்ரேஷன் செக் பண்ணுது. ஃபிஃப்த் இட்ரேஷன் இந்த 15 என்ன பண்ணும்? 16ஓட கம்பேர் பண்ணுது. ஆல்ரெடி சார்ட்டட் தானே அப்படின்னு இருந்தால் கூட மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we will compare the current element with the next adjacent element. The condition right now false. So that we will again have to compare the current element with the next element if the element is not sorted fully. இப்போ இந்த எலிமெண்ட் வந்து எதுவுமே ஃபுல்லாக சார்ட் ஆகலை. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வாப்பிங் பெண்டிங் இருக்குது. ஸோ தட் again we have to compare the current element, that means starts with 0 and we compare with the first index. மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 11 greater than 12 as usual, condition false. Next second iteration 12 greater than 14, again the condition false. Right now third iteration, the element 14 greater than 13, now the condition is true, so the values swapping together. So sorted array is 11, 12, 13, 14, 15, 16. After swap the elements, the fourth iteration here 14 greater than 15, it compares the current element with the next element, the condition false. Next fifth iteration, last iteration, the current element compares with the next element, it's also the condition false. If it is the final sorted array, we just stop the iteration. இது கரெக்டாக ஃபுல்லி சார்ட்டட் அரேவாக இருந்ததுன்னா இதோட என்ன பண்ணோம்னா இட்ரேஷன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்துங்க 11, 12, 13, 14, 15, 16 கரெக்டான ஒரு சார்ட்டட் அரேவாக இருக்குது. ஸோ 15, 11, 16, 12, 14, 13 இதனுடைய ஃபைனல் சார்ட்டட் அரே 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, hope you understand. இந்த bubble sort algorithm கோடிங் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் இருக்குது, நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Thank you for watching.